글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 28일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. BYD surpasses 7 million eco-friendly cars production milestone. BYD, 친환경차 누적 생산 700만 대 돌파. BYD, China's largest electric vehicle manufacturer, announced it has surpassed the production of 7 million eco-friendly vehicles, a world-first achievement. On March 25, BYD rolled out its 7 millionth eco-friendly car model, the Denza N7, from its plant in Jinan, China. Eco-friendly vehicles include electric, hydrogen, and hybrid cars. Since reaching its 1 millionth eco-friendly car production milestone in May 2021, BYD has achieved this new milestone in approximately 3 years. BYD's annual sales of eco-friendly vehicles were recorded at 3.02 million units last year, marking a roughly 62% increase over the previous year. The company's eco-friendly passenger cars are now present in 64 countries and regions worldwide. BYD expressed its intention to continue expanding and deepening its localization strategy for products, technology, and brand in the global market. BYD, 중국 최대 전기차 제조업체가 세계 최초로 친환경 차량 생산 700만 대를 돌파했다고 발표했습니다. 3월 25일, 중국 진안 공장에서 BYD는 700만 번째 친환경 차량 모델인 덴자 N7를 출시했습니다. 친환경 차량에는 전기차, 수소차, 하이브리드 차가 포함됩니다. 2021년 5월 첫 번째 100만 대 생산 이후 BYD는 약 3년 만에 이 새로운 이정표를 달성했습니다. 지난해 BYD의 친환경 차량 판매량은 302만 대로 집계되어 전년 대비 약 62% 증가했습니다. 이제 회사의 친환경 승용차는 전 세계 64개 국가 및 지역에서 볼 수 있습니다. BYD는 글로벌 시장에서 제품, 기술, 브랜드의 현지화 전략을 계속 확장하고 깊게 할 계획입니다. Useful idiom: a world-first achievement. 세계 최초의 성취. BYD, China's largest electric vehicle manufacturer, announced it has surpassed the production of 7 million eco-friendly vehicles, a world-first achievement. BYD, 중국 최대 전기차 제조업체가 세계 최초로 친환경 차량 생산 700만 대를 돌파했다고 발표했습니다. Number 2. Yen weakness continues, hits 34-year high against the dollar. 엔화 약세 지속, 달러 대비 34년 만에 최고치 기록. The Japanese yen continued its decline, reaching a 34-year high of 151.97 against the dollar in the Tokyo foreign exchange market, marking its highest level since the economic bubble of July 1990. The yen-dollar exchange rate fluctuated around 151.5 but surged to the 151.7 range after 10 a.m., surpassing the previous high of 151.94 recorded in October 2022. Despite the Bank of Japan ending its negative interest rate policy on the 19th, the yen has continued to weaken contrary to market expectations. Bank of Japan board member Naoki Tamura's remarks on pursuing financial policy normalization slowly but surely influenced the yen's decline. The Nikkei newspaper highlighted significant dollar buying and yen selling movements after Tamura, known for his hawkish stance on easing monetary policy, showed a cautious approach to policy changes. The Bank of Japan's release from negative interest rates has led to a retreat in speculation over immediate further rate hikes, contributing to the yen's depreciation. The Japanese government has hinted at possible market intervention amid the yen's unusual weakness, but the currency's value continues to decline. 일본 엔화는 도쿄 외환시장에서 달러 대비 151.97엔까지 치솟아 1990년 경제거품 시대 이후 약 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 엔달러 환율은 151.5엔대에서 등락을 거듭한 뒤 오전 10시 이후 151.7엔대로 급등하여 2022년 10월에 기록한 151.94엔을 넘어섰습니다.
일본은행이 19일에 마이너스 금리 정책을 종료했음에도 불구하고 시장 예상과 달리 엔화 가치는 계속 하락했습니다. 일본은행의 다무라 나오키 심의위원이 금융정책 정상화를 천천히 하지만 착실히 추진하겠다는 발언이 엔화 약세에 영향을 미쳤다고 합니다. 니혼게이자이 신문은 금융 완화 정책 변경에 신중한 태도를 보인 다무라 심의위원의 발언으로 달러를 사고 엔화를 파는 움직임이 두드러졌다고 분석했습니다. 일본은행의 마이너스 금리 정책 해제에 이어 추가 금리 인상에 대한 관측이 후퇴하면서 엔화 가치가 하락하고 있습니다. 일본 정부는 엔화의 이례적인 약세에 대응하여 외환시장 개입 가능성을 시사했지만 엔화 가치 하락은 계속되고 있습니다. Useful idiom slowly but surely. 천천히 하지만 착실히. Bank of Japan board member Naoki Tamura's remarks on pursuing financial policy normalization slowly but surely influenced the yen's decline. 일본은행의 다무라 나오키 심의위원이 금융정책 정상화를 천천히 하지만 착실히 추진하겠다는 발언이 엔화 약세에 영향을 미쳤습니다. Number 3. China challenges U.S. Inflation Reduction Act at WTO. 중국, 미국의 인플레이션감축법을 WTO에 제소. China has filed a complaint with the World Trade Organization against the United States, arguing that the U.S. Inflation Reduction Act discriminates and distorts fair competition. The Chinese Ministry of Commerce initiated WTO dispute resolution procedures, citing discriminatory subsidy enforcement by the U.S.-IRA, which they claim excludes goods from China and other WTO countries. A spokesperson from the Chinese Ministry of Commerce urged the U.S. to immediately correct its discriminatory industrial policy and maintain the stability of the global industry and supply chain for new energy vehicles. The U.S. has been implementing the IRA since August 2022, which offers up to $7,500 in electric vehicle subsidies but restricts these for companies with significant Chinese capital ownership. U.S. Trade Representative Catherine Tai stated that the U.S. is reviewing China's request for WTO consultations, defending the IRA as contributing to the future of clean energy and accusing China of implementing unfair policies favoring its own manufacturers. 중국이 미국을 세계무역기구에 제소했습니다. 이는 미국의 인플레이션 감축법이 차별적이며 공정한 경쟁을 왜곡한다는 주장 때문입니다. 중국 상무부는 차별적인 보조금 집행을 이유로 WTO 분쟁 해결 절차를 시작했다고 밝혔습니다. 그 이유는 미국의 IRA가 중국과 다른 WTO 국가들의 상품을 배제한다고 주장하기 때문입니다. 중국 상무부 대변인은 미국의 즉각적인 산업정책 시정과 신에너지 자동차의 글로벌 산업 및 공급망 안정성 유지를 촉구했습니다. 미국은 2022년 8월부터 최대 $7,500의 전기차 보조금을 제공하는 IRA를 시행 중이며 중국 자본 지분율이 25%를 넘는 기업에는 제한을 두고 있습니다. 미국 무역대표부 캐서린 타이는 중국의 WTO 협의 요청을 검토 중이라며 IRA가 청정 에너지 미래에 기여한다고 방어했고 오히려 중국이 자국 제조업체에 유리한 불공정한 정책을 사용하고 있다고 비난했습니다. Useful idiom discriminatory subsidy enforcement. 차별적인 보조금 집행. The Chinese Ministry of Commerce initiated WTO dispute resolution procedures, citing discriminatory subsidy enforcement by the U.S. IRA. 중국 상무부는 미국의 IRA에 의한 차별적인 보조금 집행을 이유로 WTO 분쟁 해결 절차를 시작했다고 밝혔습니다. Number 4. Starlink network strain Ukraine and Russia compete for connectivity. 스타링크 네트워크 긴장 우크라이나와 러시아 연결성을 두고 경쟁. As the conflict between Ukraine and Russia continues, both sides are heavily relying on SpaceX's Starlink internet network for communication and drone operations, causing difficulties for the Ukrainian forces. Ukrainian soldiers have reported significant drops in internet connection speeds and other access issues in recent months. A Starlink user in southern Zaporizhia, using the call sign Misha, started experiencing unstable internet connections 3 weeks ago, with repeated disconnections and slow speeds. Anton, a commander of an attack drone unit in the same region, noted his unit has faced issues since January,
with communication speeds halving since the new year. Reports suggest that Russians are purchasing Starlink through neutral countries and using them on the Zaporizhia front, doubling the load on the same number of satellites and reducing speed. Other Ukrainian units on the front line have also complained about similar problems, blaming the increase in Russian usage of Starlink devices. SpaceX is collaborating with the Ukrainian government and Elon Musk to restrict Russian access to the devices, amidst the critical role Starlink plays in Ukraine for military operations and beyond. 우크라이나와 러시아 간의 충돌이 계속되면서 양측 모두 통신과 드론 작전을 위해 스페이스X의 스타링크 인터넷 네트워크에 크게 의존하고 있어 우크라이나군이 어려움을 겪고 있습니다. 최근 몇 달 동안 우크라이나 군인들은 인터넷 연결 속도가 크게 떨어지고 다른 접속 문제를 겪었다고 보고했습니다. 남부 자포리자 지역의 미샤라는 호출명을 사용하는 스타링크 단말기 사용자는 3주 전부터 인터넷 연결이 불안정해지기 시작했으며 반복적인 연결 끊김과 속도 저하를 경험했다고 전했습니다. 같은 지역에서 공격용 드론 운용부대의 사령관인 안토는 자신의 부대가 1월부터 문제를 겪기 시작했으며 새해 이후로 통신 속도가 절반으로 줄었다고 말했습니다. 러시아인들이 중립국을 통해 스타링크를 구매하여 자포리자 최전선에서 사용하고 있으며 이로 인해 동일한 수의 위성이 2배의 장치를 지원하게 되어 속도가 떨어진다는 보도가 있습니다. 최전선의 다른 우크라이나 부대들도 비슷한 문제를 호소하며 러시아 측의 스타링크 단말기 사용 증가를 문제로 지적했습니다. 스페이스X는 우크라이나 정부와 일론 머스크와 협력하여 러시아 측의 해당 장치 접근을 어렵게 하고 있습니다. Useful idiom doubling the load. 부하를 2배로 증가시키다. Reports suggest that Russians are purchasing Starlink through neutral countries and using them on the Zaporizhia front, doubling the load on the same number of satellites and reducing speed. 보고서에 따르면 러시아인들이 중립국을 통해 스타링크를 구매하여 자포리자 전선에서 사용하고 있으며 이로 인해 동일한 수의 위성의 부하를 2배로 증가시켜 속도가 감소하고 있습니다.